எஸ். இவன யாராச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா? இவன யாராச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா? இவனோட வீடியோஸ் பார்த்தாலே இவனை நம்ம அடிச்சு கொல்றது தோணும். பப்ளிக்ல போயிட்டு வேண்ட வேலைகள் பூரா பார்க்குற வேலை பண்ணுவாங்க. Hell of a drug, and these online personalities became addicted. What may have started as a genuine desire to entertain an audience slowly turned into an endless need for attention, because once the views start dropping and the money dries up, desperation kicks in, and that's when things get dark. ப்ரோ அது ஒரு ஃபாரின் ஸ்ட்ரீமர் ப்ரோ, ஃபாரின் ஸ்ட்ரீமர். அந்த ரொம்ப பப்ளிக் நியூசன்ஸ் பண்ணுறது, வியூஸுக்கு வேண்டி என்ன வேணால் பண்ணுறது ப்ரோ. ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர் தமிழ் கம்யூனிட்டியில் யாரை சொல்லுவீங்க நீங்கள்? Today we're diving into the craziest stories of streamers who went to unimaginable lengths for internet fame, starting with Arab Andy, whose brainless antics may have inspired an entire generation of toxic streamers. Jamal Haraz was a part of the IRL streaming wave that grew out of the CX community, a crazy circle of creators formed around controversial Twitch streamer Ice Poseidon. There was a trend of Andy streamers, like Asian Andy and Mexican Andy, who were pushing the limits of what they could get away with in public, but Arab Andy was one of the most extreme. He farmed donations by letting his viewers control his surroundings. Arab Andy had an audio speaker on. ப்ரோ ஐஆர்எல் ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் நல்லா இருக்குமா? ஐஆர்எல் ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் நம்ம எங்கே போகிறது? எங்கே போனால் நல்லா இருக்கும் ஐஆர்எல் ஸ்ட்ரீம் பண்ணால்? இப்போ நம்ம இந்தியாவில், சென்னையில், தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாச்சும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேமரா தூக்கிட்டு போனாலே போலீஸ் வாங்கி வச்சுருவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜெயிலில் வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீம். அவ்வளோதான், போலீஸ் அடி வாங்குறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீம். Full blast strapped to his backpack, viewers would donate money and the message they sent or the audio they requested would blare out loud so anyone near Jamal could hear it. I'm going to be starting up donations, so I can get self-stick and other stuff like that, just to do more equipment and there's more things. Now this could often be seen as a harmless prank, but since Andy had absolutely zero moderation. Yes. அப்படியா? ஓகே. ஆக்சுவலி இந்த நம்ம டொனேட் பண்ண நம்ம சேட் ரீட் பண்ணுற மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸில் வச்சா அது ஆக்சுவலி அவங்க ஸ்ட்ரீமர்ஸுக்கே தெரியும் வியூவர்ஸ் எந்த மாதிரி டொனேட் பண்ணுவாங்க, எந்த மாதிரி இருப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியும். தெரிஞ்சு எந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஓகே புரியுது, கண்டென்ட் வெரி பண்ணுறாங்க, சரி ஓகே தான். பட் அவங்களுக்கே தெரியணும்ல வியூவர்ஸ் எந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் போடுவாங்க, எந்த மாதிரி மெசேஜ் போடுவாங்க அப்படி அவங்களுக்கே தெரியும்ல. தெரிஞ்சும் ஒரு பப்ளிசிட்டிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. Many of the donations consisted of racist language, threats to others, and anything to become a public nuisance. It was only a matter of time before one of these live streams got out of control, and on May 31st, 2018, that's exactly what happened. Arab Andy casually walked onto the University of Washington's campus looking to start trouble. He was not enrolled as a student, but he had his backpack on, and his speaker turned up to max volume. First, he entered a random lecture with the intention of interrupting the class. Well, when random people show up to my class and start recording me, I want to know why. Yeah, I bet. I don't know why. They just sent me, dude. You dug. Who sent you? You dug. அது ஏன் ப்ரோ எல்லாருமே ஸ்கூலே சூஸ் பண்ணுறாங்க? ஸ்கூல் ஷூட்டர்ஸும் ஸ்கூல் தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க. புரியலையே. Authorities. பைத்தியகாரத்தனம் ஏதாச்சும் இருக்கா? I work for the UW facility for filming. The filming. No, I've never heard of such a thing. You never heard of that? No. We just started hiring last year. ப்ரோ ஏதோ விஷயம்னா இப்போ இந்த குடும்ப சண்டையை வச்சு வீடியோ போடுறாங்க இல்லை, நம்ம அவங்களே எதுவும் சொல்ல முடியாது. அதை பார்க்கறது இருக்காங்கல்ல ஒரு கும்பல். அப்புறம் அந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை பார்க்குறவங்க எந்த ஏஜ்ல எந்த மாதிரிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? ஒரு கோஷ்டி வந்து எப்படின்னா அப்படி என்னதான் உனக்கு வெறுப்பில் பார்க்கலாம், வெறுப்பில் போய் என்னதான் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். என்ன ஓகே நம்ம தெரியும், ஓகே இவங்க திரும்ப
நீங்க அந்த ஃபேமிலி சேனல்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, திரும்ப திரும்ப அவங்க பண்ண கன்டென்ட்டே தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நீங்க ஒரு ஃபேமிலி சேனல் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதே ஃபார்முலா தான் இன்னொரு ஃபேமிலி சேனல்லயும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பிளஸ் ஸோ இங்க கிடைக்கிற அதே வியூஸ் அங்கேயும் கிடைக்கும். கப்பிள்ஸ் மட்டும் தான் வேற. அப்புறம் ஏன் தெரிஞ்சும் பார்க்குறாங்களா? கிட்டத்தட்ட இப்பல்லாம் அந்த ஃபேமிலி ஃபேமிலி கப்பிள் விளாக்ஸ்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட சீட் கோடு மாதிரி. வீடு கட்டணுமா? போடு. ரீல்ஸ் போடு. கார் வாங்கணும் அப்படின்னா ரீல்ஸ் போடு. ஆமா, ஆமா. அவங்க வைக்கிற தம்ப்நெயில் பார்த்தாலே அப்பா! தம்ப்நெயிலே அட்ராக்ட் பண்ணிருவாங்க ப்ரோ ஆடியன்ஸ. இந்த மாரி தம்ப்நெயில். Anyway, dude, I'll come back later when there's less people. Okay. Enjoy your class, dude. Okay. Alright, guys. Okay. Then he moved on to another area of campus where a small end-of-year gathering was happening, and this is where things took a darker turn. Nobody around him knew who he was, and without warning, a donation alert blared from his speaker. C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully புரியுது, புரியுது. ஏஜ் கேட் அதெல்லாம் அவங்க எது பார்க்க போறாங்க? அவங்களுக்கு தேவை காசு. யாரு பார்த்தா என்ன? பார்க்காட்டி என்ன? அப்புறம் ஃபேமிலிங்க ஆ பார்க்குறவங்க இருக்காங்க. என்ன சொல்றது? started. C4 has been successfully activated. Bomb detonation count. ஸ்கூல்ல போயிட்டு பாம் ஆக்டிவிட்டின்னு சொன்னா இல்ல ப்ரோ. Down successfully started. ஓ ஷிட். ஷிட் 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 ஷிட். Now, just to clarify, most of the screaming you heard in that clip was from the audio file playing from his speaker. Whoever donated found an audio file that had a bomb detonation countdown combined with an explosion as well as those screams. But when played loud enough and with adrenaline kicked in, it's likely that the people around the speaker could have confused it for being real. As the students and staff ran out of the building, the authorities were notified that there may have been an attempted attack on campus. For the next hour, the entire area ஆக்சுவலி இது எவ்வளோ பெரிய த்ரெட் இல்ல? ஸ்கூல்ல போயிட்டு பாம் இம்ப்ளான்ட் பண்ற மாரி ஒரு விஷயம் பண்றோம்னா எவ்வளோ பெரிய த்ரெட் இல்ல அது? ஆமா இல்லையா? அம் இது இந்த மாரி ஸ்ட்ரீம் நாங்க கரியர் எண்ட் ஆயிரும்னு தெரியும் இல்ல? தெரிஞ்சுமா பண்றாங்க? was locked down while authorities searched the scene. As the chaos spread throughout, Arab Andy remained alive. He மேபி யூடியூப்ல வந்து தரமான கண்டென்ட் இல்லாதனால அந்த ஃபேமிலி கண்டென்ட்ஸ் போய் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? நல்ல கண்டென்ட் இல்லாதனால. இல்ல மேபி அவங்க சின்னதுலேருந்து மேபி இப்படி இருக்கலாம் கைஸ். அவங்க கஷ்டப்படும்போது வீடியோ போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால அவங்க கூடயே இருந்து அவங்க வளர்றத பார்த்து ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எமோஷ்னலாக அட்டாச் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஸோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அவங்க ஃபேமான அப்புறம் எந்த போட்டாலும் ஓகே நம்ம பார்த்து வளர்ந்தவங்க ஓகே நம்ம திரும்ப அந்த மாதிரி மேபி இருக்கலாம்ல. recorded himself casually walking around campus and captured real-time reactions from terrified students. Kyle Crowder was saying that there was an announcement saying that the bomb was about to detonate in 10 seconds or something like that, and that's why they pulled the thing. Oh god. Okay, wait, what? Someone made an announcement in the building? Yeah. No way, someone did that? That's fucked up. As Andy heard the deafening sirens from police, fire trucks, and ambulances approaching the school, he realized his desperate attempt for virality may just have gotten him in huge trouble. Dude. Look, what the hell, dude? Shit. Holy shit, dude. எல்லாம் எப்பவுமே விளையாட்டா இருக்குது ப்ரோ. I don't know what. ஸோ என்னதான் பண்ணாங்க வேணா பார்ப்போம். He quickly scurried off school grounds, thinking he was in the clear. He even tried to claim that this wasn't his fault. Guys, again, I did not do anything. That was the donation, dude.
I'm not even playing TTS. Now from here, the smart thing to do would be to turn off the live stream and maybe lay low and wait for the police to give up on their search. But Arab Andy is not a smart guy. He continued to live stream and continued to allow his chatters to donate and play random things from his speaker. As he walked through a crowded city street a few blocks away from the school, it was extremely easy for police to figure out who was responsible for the bomb threat. They ran up to him with their guns drawn, unsure if he was a literal terrorist or a prankster. On the ground. On the ground right now. Wait, what's going on? On the ground. Don't make any sudden movements. Oh, yeah, I'm recording, bro. If you're gonna shoot me. That's fine. What are you doing, bro? Put the gun down. Put the gun down. What are you doing, bro? Got me? What are you doing, bro? Record all you want. That's totally fine. Move this way. அப்புறம் பாருங்களேன், கன் பாயிண்ட் பண்ண அப்புறம் அவன் பார்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். அவ்வளோ கண்டென்ட் வரையே என்ன? Let me take my phone. Contacted and placed until bomb threat. Move away from What? it right now. That way. What did I do? On the ground. I didn't do nothing, bro. Lay on the That ground. was TTS. That was a donation. On the ground now. Lacking situational awareness and completely downplaying the severity of the situation, he doesn't remain still and tries to tell the officer it was just a prank. And it's honestly surprising that American police officers gave him so much grace because they had no idea if he was a real threat or not. And as we all know, it was just a prank and there actually was no bomb. But the damage had been done and he was in serious trouble. He was arrested and the police charged him with threat to bomb or injure property. He tried to plead his case and explain that it was just a harmless prank, but the law doesn't see it that way. The courtroom set his bail at $75,000 and banned him from uploading anything else to YouTube. And for those thinking that this was unfair, it's likely that law enforcement needed to make sure to punish him in a way that would prevent other clout chasers from attempting such stupid pranks ever again, especially on college campuses. It's unclear if Arab Andy ended up சரி, ஓகே, ஏதாச்சும் பப்ளிக்ல போய் பண்றதோட பரவாயில்ல. பட் ஸ்கூல் கேம்பஸ் வேற இடமே இல்லையா? ஸ்கூல் கேம்பஸை தவிர போய் ஸ்கூல் கேம்பஸ் சூஸ் பண்றாப்ல. serving any jail time. All I could find was that years later he tried to make a return to YouTube, but shortly after he disappeared again. The same thing can't be said for Fuzi, who கைஸ், ஃபூசி பார்த்துறீங்களா எனக்கு தெரில. ஐ திங்க் ஃபிலிப்பைன்ஸா வியட்நாமான்னு தெரில. அங்கே ஒரு செக்யூரிட்டியோட போலீஸ் செக்யூரிட்டி நினைக்கிறேன், அவரோட தொப்பியை கழட்டிட்டு விடுவாப்புல. ஆக்சுவலி கண்டென்ட் வெரி பிடிச்சவன் கைஸ். has a long history of going to அப்புறமா போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி ஐ திங்க் 2 years சம்திங் ஏதோ பிலிப்பைன்ஸ் ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். great lengths to chase clout, disappear, and come back to set the bar even higher or lower. At his peak, FuziTube had turned prank content into a money printing machine, earning tens of millions of views on simple, harmless pranks. You just call my butt fat? I thought you were a girl, man. You thought I was a girl? No, you know you liked what you saw. Don't discriminate now, it's still Kim K size. Looks like you want to scratch a piece off, huh? I can't do nothing with that, bro. Fuzi secured அண்ட் ப்ளஸ் அவன் ஆக்சுவலி கே கிடையாது. கே இல்லாமலேயே கே மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி ப்ளஸ் கண்டென்ட் வேண்டி கே மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க கைஸ். எந்த அளவுக்கு பார்த்துவாங்க கண்டென்ட் வெரி பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு. millions of subscribers in the earlier days of YouTube who laughed along with his creative ideas. However, this created an immense amount of pressure to maintain such high viewership, which is why he shifted from mild pranks to thought-provoking social experiments, such as what if the homeless gave you money, and the kidnapping children experiment, where instead of laughing at a silly goose time, the viewer was challenged with a deep introspective assessment. What would you do in this situation? Now, creating a think piece to assess a societal problem was not necessarily a bad idea. However, when Fuzi did not get the reactions he wanted from strangers, he decided to orchestrate reactions from actors or friends that he hired, which turns an interesting thought experiment into a scripted performance that doesn't அண்ட் சேம் ஃபேஸ்புக்கில் அந்த வயசானவங்க அந்த அண்ட்ரேஜ் பசங்க பொண்ணுங்க கிட்ட பேசுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த
பெடோஃபைல்ஸ் வந்து பிடிக்கிற மாரி ஒரு ஸ்டேஜ் செட் பண்ணி, ஆக்சுவலி அந்த வீடியோல வர எந்த பெடோஃபைல்ஸுமே வந்து ரியல் பெர்சன் கிடையாதாம். எல்லாருமே இவன் செட் பண்ண ஆக்டர்ஸ். ப்ளஸ் போலீஸ் போய் இப்படி பிடிக்கிற மாரி ஒரு ஃபுல் ஃபுல் செட்டப் பண்ணியிருப்பாப்புல. ரீசெண்டா தான் அதுவும் ஃபுல் ஆக்டர்ஸ் வச்சு பண்ணதுன்னு ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க வீடியோ. accurately represent reality, but the real desperation was apparent when he started faking the dumbest ideas, like fake farting in the gym. Give me a fart! What? Man, that's some bull, man. You f***ing farting when I'm lifting weights. Why are you worried about my farts when you're supposed to hear trying to stop the sag? I mean, but damn. Other rising prank YouTubers like Danny Duncan were on a crusade to call out Fuzi for his fakery. But he's still lying by saying this prank's real or this prank's real or this prank's real. Yeah. Like, and you don't need to do that. That's why I'm here. It's like it's just the principle of lying. Like, you don't have to lie to people to make a video. And while it may seem like Danny was being overdramatic, he had a simple point that many agreed with. Pranks are supposed to be these funny, spontaneous, and ideally harmless moments that capture the hilarious, authentic reactions from people. But the moment a prank is staged, it becomes soulless, defeating the entire point of having fun. Fuzi initially tried to justify his actions by saying that every other prankster faked their videos, but his attitude and hypocrisy made him easy to hate. It was கைஸ் தப்பு பண்ணுறதும் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க பண்ணுறாங்க, ஸோ அதனால் நானும் பண்ணுறேன், அவங்கள ஹேட் பண்ண மாட்டீங்க, என்ன ஹேட் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஆடியன்ஸோட விருப்பம். அவங்க யாரை ஹேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள ஹேட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அவங்கள ஹேட் பண்ணல, என்ன ஹேட் பண்ணுறீங்க, அவங்க கண்டென்ட்டும் ஃபேக் தான், இப்படிலாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது, சொல்லவே கூடாது.